Kurumzari SKTV and Group Punamukputam Nokcheri Raz NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Haukiba December Gitang Ama Amadi Haukiba December Gitang Manga Ngarang Habitar Hariban Ani Sidat Tongan ba National Media Singda Manipurgi Hana Manipur High Court ki Hanagi Chief Justice Weramba Sridhar Mridulna Pikiba Manipurgi Iranga Siga Mari Lenaba interview Anikak. Hairaba interview ani si ahan bagi December amagi si the Hindu the pibani aduga aniruk suba ngarangi sina we mojo story the piki ba barkhadat the piki batumba interview sing hairaba interview sing asida Manipurgi issues si karidagi horkibno miyam heg hobadagi hairaga lakiba maru international gi media sing da aduga Manipur dagi sumi kharana sandoki basi March ke tang kunga tare 2023 da Manipur High Court na pikiba scheduled tribe mechina scheduled tribe demand to basi ka mari ni pikiba order adu dagi Irang se horkibani haibagi wapam du madu pumlan lali madugumba amata leite only hairibo order adu dadi Manipur government na center da chahi tara thadana leiba adu makalgi magi reply do response to thako haibagi order khata thokpani madu out of proportion da hena miyam da uhallaga masida opportunities kharana Sandoki badu makalgi narrative ne habi wapam phondoki badu Manipur da leiriba issue sing asigi tongan wapam go loirana loisilakpada Manipurgi irang solution gu damta mahaki maikai degi kari wish list lebege kari tarugadi Manipurgi irang solution ba yaga degi habi wapam sing mayam ama phondoki aduna hairiba Manipuri hanagi Chief Justice Sridhar Mridulna phondoki ba wapam masida anover revelation mayam yauri aduga solution pirak matamda hojik khulai pai Manipur khulai am lere Manipur sida maru oina unlicensed arms na targe illegal arms ma'am lere illegal arms se question to riba interview sing aduna kari no have matamda maru oina masi snatch guns hari lakhiba no mai sing dura haina ha matamda nate te lakhiba no mai sing nate smuggle guns smuggle arms ma'am lai aduga smuggle arms gi masing kyam yam gi ha matamda ngasai gi lakhiba snatch arms lagi ka hena masing yami habigi wafam na sungba pondoki Lakiba no missing adu di smuggle toriba no missing asigi mamang da karisu nati haibi ofum the mamaduna hairiba no missing ase disarm to banga maba adu matung tarak pata makata na violence thon da batargadi maduna maram weraga kanglup ani ge marakta dialogue to holaga Manipuri solution se porangna ba honargadi soidana ngamgani habigi ma gi wafam phondoki madu to bagi mahutta lengagna particularly central lengagna community irang toiba community ani ge marakta buffer oina barrier oina wall oina ani sigi cushion oina laibuduna di Yaroi habagi wapam phondoki therefore ngasigi topic asi stop administration si as a buffer between two communities community and gi marakta leiba buffer oi batopiyo aduga tawgada thabaktu ningthina tawbiyo habagi wapam asigi matang da khana jagada bani hairba wapam asigi matang sida khana neno gidam tang asi SKTV gi studio the lengson library Dhanamanjuri University gi political science ki Associate Professor Dr. ARAMBAM NONI NONI Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Indian Army ki retired Colonel SAPAM SHANTIKUMAR ni SHANTIKUMAR Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, SANALEIBAK Pauchi ki Chief Editor HEMANTAKUMAR Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi ay Janoni dagi open to Janoni kamai thambibi ay koi Justice Mridul na phongdoki wapam si Manipur ki situation si mana leramba chahi amagi matam se ningthi na digest tawba aduga thengna ki ba mayam maru oina judiciary na pangthok gi thabuk mayam pangthorok taba aduga judiciary ki maike de gi pi gi direction mayam la ngak pi ba du executive elected executives ki maike de gi tawda ba thak mayam tawdabduna maram oiraga Manipur crisis solution bangam dabani aduga smaina sum irang mayam thokdana leitar gadi President of India will have no choice than to bring President's rule prokunatan upay lero habi wapna singo phondoki adu targeti lengak na buffer oina community ani gi marakta thatra ma pale resi kuimalle masi topiro habi appeal se tawi kamai respond to wi Raji hanada SKTV bu yamna thagachei maramdi akoi ngasi akoi lokhalaiba akoi discussion si topic title ase mahakna justice Sridhar Mridulna khwaitigi last the high bus sentence adu ngasi makok ta thamaga pukhalakpa yam meaningful oi haib the lengak Mahana have the mean Taurisia in the central government. We Karigino have the central government here, the power see Pire, Amazon, Mana, boots on the ground and the term of Yam Toina, Marie Mangarkum season, boots on the ground, have the sufficing Sibaran kind of laid of how would that Karigi Damuktano, housing for Iran solution, Bangam Dribase, Hypasi Mana High, Amazon, Maramaduna, Iran solution, Hypertaragdi
central government particular state hariba administrator oiriba institution asina makhoina mayai de lepaga aikoi neutral oibani haidana leibagum leithokpa sinadi irang sinam thabang moi haibasini sima I appreciate tawjari si pukhat pira kidongta ani shubada karigumba justice middle gi wafam asina matam khara mangzauna la amba taraba aikoi gi conflict asi phanayamna narrative da lana satkiba si pharamba yabani haina lojani hauji aikoi na phanayamna masi haiduna su irang se horkum tumde lakse adabo aikoi gi legal authority ama ina aikoi bu sakhang bidaba amasung aikoi na piri basi one sided oina longnarak pana maram oraga aikoi na haiba same argument sing alingai matamde pidana lagasu justice middle na thamlakpa matamdadi mahak masamak Manipur gi high court ki chief justice oiram banina adugi authority du mangon laibanina people cannot neglect deny his ideas maram aduna justice middle na matam sangna tumina lairuragasu mahakna hadak Manipur da thoki irang ase high court ki judgment modern March ki 2023 ki judgment asina Manipura hariba May 3rd asi lep khiwa thon ki banate masi cause manate catalyst amon season agibani haibase mahak statement aya khoi lon da hairabadi me khoi ki me gi tang ahum da thoki ba wathok ase high court ki judgment amadi ruling aduna maitai bu ST olalu high ki banate sunatagi 2013 ki May 29 if I am not wrong May 29 da central government state government da naikoi hariba demand asida kari toba yabage habdi yengsina boida mutta aikoi gi socio economic profile ama semgal o haibado matam sana chahi taramu namsilaga thamba du da lakiba petition amagi maram oraga da hariba high court ki judgment asi lakhibani aduna mahaki intervention si yamna significant oi narrative ta yamna lana chalamba adu ngasidi aikoi da kanamatna yetpa yaroi da mawong da authoritative idea ma lai masi ki kanab sina kadai da phangbagi haiba matam da aikoi gi national media international media singna Manipur gi high court su politicize tawraba Manipur gi high court su maitai gi interest thabak tawba adugu party institution amoin uhannaba honakiba adugi argument do ngasi middle justice sin piraiba argument clarification asina legally amasu constitutionally madugi protection amasu ikai khumna bado Manipur gi justice system da judiciary system da mahakna restore to no hone mahakna loram dai da amasu haibani yamna sengna Manipur da di judiciary di ningthina thabak tawba ngami aduga aikoi da threat mayam lay adu erabasu judiciary has been doing its work akoi online da tawi aikoi petition khudimo online da lawi haibna chingba sing haiki aduna magna haibada akoi head mongering tawba haiba term am sine aduna Manipur gi violence and say mioi kanglo kharana mioi furu kanglo kharana khutpu kharana Manipur gi conflict as out of context the blow up taraga Manipur gi violence thon bani aduga hairiba Supreme Court High Court ki judgment se lana interpret tawraga miyam da khanana bagi catalyst oina machak moina maram nata machak amoina season ki haibase mahagna yamna phajana thami aduna ai hagna haining badi mahagna haibase Manipur da completely law and order ki issues se lakpa amaso High Court da piriba judgment asi order khak oibani masi directive nati haibasini mana magi term haibase it was simply an order it was not a directive maramdi man harise ST demand piba amasung pidaba haibase court na intervene tawba yadaba domain amani constitution da court masi ayaba pide masi tongan ba body amana outside the court tawgadabani haibasi masu yamna kanna thami aina hanba round sida haining basidi matam sangna high court ki judgment na sida Manipur da mukna ba thoki bani haiba wafam masi ngasidi akhoi justice middle na sengdorok sina Manipur da chatlamba wrong narrative adudi akhoi maruina national media na kanna season arba khulai adumadi makhata na season aroi haibagi thajabadu lai amasung Manipur gi miyam gi marakta confidence building tawraba matam data Manipur gi shanti porokpa ngamgani aduna mahakna man haiba amasulai present rule thamba si tangai phan darkar leibra haibda mana haibsi present rule thamba amsung thamda ba haibsi khumdringai da khwaidigi maru oibo wafam ahum khak yengba tai hai ihan hanbada disarm tawdriba karigino ani shubada community ani sigi marakta wari shanhan bangam jubsi karigino aduga ahum subada mahagna boots on the ground da leibra sufficing ase karigida mota effective on sinaba ngam dibno habis thamjagi aduna mahaki intervention si amna maru oyen thamjagi thank you okay PR laktringai da hairiba condition ahum haiba tare ojan so thambe khra koi nongmai myam sing asi disarm to bangam driba karigino aduga warring community ani se dialogue to hanbangam driba karigino and last but not the least boots on the ground have not been utilized most effectively to make sure
that nobody is permitted to take law into their hands. That hasn't happened. Madu oigidre ada koigi boots on the ground se masing am laiba targasu masi mayam se law se makuna paira ga man tawni tawni bata usi masi thingbang am drip se karino habi wang yam chauna hangi adona sigi mong se sigi violence sum continue to targati ultimately president would be left with no choice but to consider PR to restore normalcy. Highway of home Tameduna, I was at last boots on the ground, say, Masingam later effectively utilize the heavy of Mamatami. It means the Sangipa Central Armed Police Force Natraga, Handil Assam Rifles or Army and also state police ma'ams effectively use the Haibagi Wapum Pondrokumalik. Why Tambias? Raski question say, see answer comes in. I am the Hayogi. Right. Yam Pajaba, Aquina, so hide in a lakpa. What am mana putopiram say? I'm not chumbo of never call. Adubu, I belong to this side of the ethnicity. Mana, so not under neutral party in the Lapaneva. I do not which am the Keneva. But then this is the thing which I have been telling again and again. Sigi Kanuse. Number one, firstly, Kanuga Sagi Kanuse, Sagi Butch Miam Sing say. Butch Miam Sing Jika the way to Dino, Cotino have a Mariam Laiva as call. This is totally geopolitical angle. You have to see the geography. The central government is seeing the geographical angle also, and the what do you call various aspects are there. When you use these boots, then lot of difficulties are there. Sika, adu ai matang da hajage bako. Now, what happened is, ngasagi barkhat dat na hungry si PR thamdri kari gino sineba. Yes. Ada thamdri si kari gino that it mana question mana ahum pi reason ahum do ko mayam na su si kan ethnic class area do di PR thamdri kari gino idea dum haje si PR ethnic class na ti hide na idea. This is not ethnic class. It's got very deep agenda since 1947. Idea do hide neba adugi mari di am laibi says that it is not ethnic class, let me tell you, and subsequently it will be proved. Take care. Weapon floating, I have said. Weapon floating should be float neba. Till the time the border is open, the weapon will be floating. You can't do anything about this. Take care. Weapons don't float neba because according to the lack of the Igi Barkada interview, I told you Nebinico. Adu weapon door, we work, the Maitais work, the Arambai and hiding door, Pakangatani, the art and culture of Kambudo, they were forced to loot the weapon Havaneva because they could not. Thang Pairaga Kolaga Kanaya Poteba AK-47 ga. Exactly I said that, but then I am a Mite, that is why I know Mite have to different can appear Aniaba. But this is a fact. I think Sagi Bodasi hang weapon float of Hineba. I don't know what does he think but the Kaleva? I don't know what that thing behind us is that what that thing was a fencing the Tingera, not a manpana Tingera, Siddaka Leva. Tingata, any amount can come, any amount can go. There is no problem about that. Yeah, see the loot of you loot on Doribo. I do wave to the lap of the loot of Giovanni, who you guys do. Parliament, I'm waiting to Mutreva. It will be difficult now. I do want that. I don't border to fencing, but not guard over Dakalay, me and the Changandaba, Aduga, FMA, Tamaga, Changtuk Changin, monitor Tauraga, register Tauraga, Iraga with due process of law, the Talaga. I do the thing I can do the weapons in the floating weapons in Japan, doing about this side also, that side also. Although Ahoy from the lady, the idea, as I'm knocking into Pana, kind of blocked over here, the Gasondam Changandre, FMA, so thing as soon as the Luxor on Piracaneva. Okay. This is my belief call. I do want Sagi can say, Kalhania, Soldier Yam say. Soldier Yam Sige, one Hajagabako. Say, Aina Sung Hamsum Hajabaniko. India is at a time, it is at the juncture Haitareko. Mastashida, Akwegi, any Mayam Giniko in Hajarise, I understand Tonobinico. Heta Mayam Silehana operation Heta Tosuya Deva, because the casualty will be much more, much higher. Adudana, Indian government is also weighing this side and that side. It is not so easy that I say Pakana Sulkado. Pakana Sulkarato agenda different way. Asomna Kandama Hairi, Somna Kandam Hairi. It is very difficult. India have a Matukte Yankado neba. With that geopolitical angle, India is looking at it.
adu akhoi na sem na kanda akhoi su irang du phaning man mayam do amne changasi adu to holu ada to holu haibi wane ba it is not so easy Raj, let me tell you, it is not so easy, but it's a very deep angle jamna lei ba se ko. See, this is my opinion and I think it is proving that way only. If it is not very easy, easy with regard the hiding asagi khud thaba hai bata khud thaba sing disarmament su ngam daba adu gang asagi lairi ba boots on the ground jo effectively utilize to bangam daba si lairi ba situation am complex oirani have hum dunia adu itaraga di mahana lo salpada interview ki lo salpada justice mirudul fondo ki wapam laingang na particular central laingang na community ani ge marta buffer oiraga laibiranu have wapam si adum buffer oiraga laibata revra if the situation is that complex kada wele de no aina hai si ni sedagina dimapur chap lambi se aropi to bunu mitana gai chal halo bus tong halo anybody adugum budu dikhar to batai ba anybody let it be any community ko adugum budu to godam ni kaukhai gadam chakadam ni national highway moina adu ren sam to ya pote adu le jo se akoi pangan isi nau su le na tro ma be paisa le jeta ba guwahati chal lai ni kamai to duri naga macha chakni akoi naga isi nau chaki kamai to duri ge ba national highway si gum se pura protector ga tham gadam ni adu da Sydney National Highway daga kai hai tare phagi phrang to ya de ko kai se khangan ga don yo haju di khangan dri ba adu bo aina ai believe ta na yam thuna si khangan la kanin khali ko ado aina hai si ga yum National Highway daga dung ba tholok ta di please believe me I sima ai thamjaram ge ko si I very clear ai thamjaram ge ba ठीक है नेशनल हाईवे दगा हेता सीरियसली लखोतना से तखोले का हेता गदि ने आइना से हाइबु चुमेन खनबिउ को आई छिमु हाइजरम गेब को because I have a very strong understanding as an army man as well as a son of the soil ai हाइजर से को दुनि अदगी मसागी पीआर थंबगी मतंग दम हाइजर को पीआर गलबु थमदोय बा सेंट्रल गवर्नमेंट सु कनो मोय वोट कारै सु फागी फरांग द कार प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट द बीजेपी न कारै सु फागी फरांग कार पनते बा कांग्रेस न कार सु फागी फरांग कार होइदोनि अदुदी कारै मोय कारै नि सोमना कन लाइरिनि अदु तादि पीआर थंगे हाय ता गदि अखोय चीफ मिनिस्टर जिना बीजेपी नवा लौते हाय गदि थमानि नोय आदु नंगा मन द नवा लौते हाय अदि कइनो मादि चप्प मतम मंगो दि ताम गनि बा अदु अखोय सिदा मिनिस्टर लाइरिबा अदगी कनो सिंजु मोय दु वारी सनर मोयदो अदगी ताम होइद्रबा अदु तारपतु दा अदु जस्टिफाई ओइदे हाय तादि मोय रिजाइन तौरो अदु तमते तौदे कुकी सोमते तौदे हा मिनिस्टर सो दुम ओइदि adunadi adi thare meaning kanumdi play tawri ba play tawri du justify with ayom haijage ba kaigumba aina kanano ai leader du pamdre khan taradi adugi leader du aina changu bani khala natra congress natra bjp changu tan moi agenda du pamdre haida di ai pamjadre thukchor oidra habni ai adi adu amta thokte dana akoi chongi so thokte achong thokte leader change taw habani hai se ko leader change taw habni leader change du asumna kana haira amu asumde matik chai si chummen thamini adu chummen thamu ta moi justify taw chona achalaga haidi hairu roba si leader matik chate lisina adu targadi ngasai gi separate administration taliba MLA tara dosu chummi ro Manipur kai bi aro hai na hairiba MLA yankhai si chummi hai gi dori adu targadi absolute ngasai gi hairiba koi gi buffer se they are acting only as a buffer without instead of solving the problem chummi haibagi dinate ba chummi haibagi dinate but then they will be trying to what you call solve the problem amicably and in due course of time and they will solve it and see it. This is my strong belief if there is a requirement of operation ko chingi operation sida darkar le hai targadi akoi gi Imphal area akoi gi valley area sida di akoi gi army armor gi tank ka do darkar le di ko haibadi akoi gi sida yam nai phai ya akoi di akoi na ising de situ kharga pat to de ising situ kharga kang le kan do ngamu phaw yam lai dana chamane asong gi ising chit pa yaroi an operation tawge hai tar ka chu mi na chara ka di pa ngamaro adu matam do di akoi na sum nakang gi kan tawge hai tar di tank ka kap ka yai ko tank ka sin na yai ba tank capsule ka kap ta di ada target am le re asu nakang chinga le di sun kap ba direct hit me ba direct hit to ngam ba se tank na tag leite ba adu ma ka sin na bu chu yai ba ate mizoram da thai ni sin nei do di adu gu no sin ro hai ya bo de jacket second world war da kamai tawgi ge Manipur had the deadliest second world war gi na quite deadly weapon se kano se war se Manipur da tawe ba akoi oinam sitani oinam ga som nakang gi kai hai tare lamai mana ki do adu tawe ba ko adna akoi gi Manipur se yam important oiba geographically yam important oiba lambi kai hai tare strategically yam important oiba bafam oiba Manipur se because if you have to go from here it cannot you Mizoram des tapa ya de ba pa na ko Nagaland des tapa ya de ba do Manipur far tapa ya ba to the
Southeast Asia. Southeast Asia. Adu chapadu yai ba. This has become a very important, geographically very important place. Manipur is very important. Manipur gi mi sing sina ningthok sing sina chu ati chapang ngam mi kai gi no. Why is it so? Because the king had ponies. Mango the pony du tonga ma na chapang maski ma chatok chatin du loi yai ba. Sitaroga. So that was the thing. That is why the king of Manipur was famous that time. He was most powerful and all these things. Right. So history is military side chu yeng bam darka le ba. Aduga aina haijabati hojiki akhoi gi middle sabna thambiri sa masa yamna chumbo wa khomni. Okay. As a nationalist he has spoken. Okay, as a nationalist he has spoken the truth, the fact, ground the leriba positive and negative anima asoi basu asum basu aran basu loina mak phongdorok pa masida kanaguma amata gi side lawda bida maramatuna masi objectively yengba yaba du makal gi wafam amakhagni adar mathang jai ujaimat la ujaimat mahakna pen da wafam kharju phongdoi normal si hoji phawba propangam da basi pen da amugi manung da amani disappointment ni hai arga magi disillusion man recover tawbada disappoint over ama hai taragadi ethnic repression has not been addressed effectively addressed tawnabo honade haiba ani sima khwai nungai jadabu oi adu makha tarak ha hate mongry currently going on nuksinatabgi keno se hen mong hunna base am kana tawi look at the social media, even the local publications jo hare sida the division between the community is so sharp that there is a deep divide in the communities. There's that as if they are at war with each other. Amagi e pambagi mongda lainare habisi social media da amadi akogi local publication dagi khangba ngami habi ofum se phongdori ojai mata kamai thami magi overall observation on Manipur aduga masi phongdor basi kamai thami akogi justice medul gi magi wafam se ai sama summi na lo okay pawse gi mathang da suni akoi pawse da harisi musai kanglup ki irang ma thurakpa matamda kanglup si karina kanano si identify tawunu wa harini right then adagidi khoi sari di social media da sungai ko yum mai thaba direct le ko i mai thaba direct le adagidi hard pa direct le ko si matam sana ngasai gi game na krap taw di fati then discussion awar su oisono khoi phami su oisono ko akhoi su ngangai de wa ma ngang ba yaw ko kai mar kanda zai sentiment mom de aidi mai tei wona pure ko ai gi mang da tor ba wa ma am yong kanda akhoi su hai ba ya de wa hai ba mi thi dana taw he ko si report si ma lei ada mana hai do sumi aduga community line da lak tar gadi khoi yeng se ko India sina sagi British ki mikha polingai minai oiringi matam da matam do ki pau se skna kari thodang logi ge do ma so ningsing ba pai right khoi na lor ba thodang se Indian constitution da di aran bo oina lo ba yai khoi pha ba yai krap to ba yai ado matamam da India na ningkha tam ba ki lan to e matam da matam do ki len ba pau se pau se mayam na India miang gi damak da India ning tam no hona ba da kari ro logi ge do ado so justice retired justice na ningsing biramagadi yam funny anyway mana haidu ngasagi irang si handaning bagi wakal lo ne khalakanda aina sama aina sumi na haibane bako hawjakti kamai toke bo irang si handana bagi damakta aikoina pame porsi kari no hay porse somda laga akoisu yeng ngang tare then cookie singsu magisu moi kai maruina akoina nungai tabase ngasai cookie gi emile singseamisam miyam na haibadi kaim kai de ko public figure ne leriba emile sing duna Manipur thugai bagi wa he khairakpa ko adai ware bhe lokhalakpa adagi di somna kande shalakpa madu mudari khoju khang ma makta matang ama yawdaba nati yawe ko machine ba khoine yam kana nungai trise aduna leader oiba public ki leader oiba mayam singsina atai mayam na haiba tawdrasu asugba mayam sidi machine men gadamle machine men bagi matam chai machine men bato yadragadi machine sugai batai sibo aingon da lay ko aduna emile duna free thadoi aduga mi khanabu amana free thadoga ma phujum phone ba amana sumna kandam khang na yalaga namu khananu ne khamya ponte ko aduna aigi su maitei na po bonina aigi maitei sinuksi aduna aigi maitei na awa tab da yaw da ngamakte ko aduna aigi oina ni kumse subject to correction aigi oina aigi wakal de kamai to nation fast se ngod leite ko aigi nation se aigi Manipur ne lei ko India di ai second thame ko aduna aigi Manipur se hana khale aduna siyo kanda India kan Manipur kan means India kan mane samane adu waktani ko amamdi kano se Manipur si India ki part amada yawri port amane ko aina madu lai thok pone teba aduna hojikti
ꯊꯥ 18 ꯍꯧꯔꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧ ꯍꯧꯔꯦ ꯀꯣ ꯖꯦ ꯊꯥ 18 ꯀꯨꯟ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯪꯉꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ then ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯧꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯅꯪꯊꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯅꯗꯦ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯗꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯒꯦꯁꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯄꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯡꯉꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ko mana hairu poto ado hojik so dum tamna yare akhoi mayam su khar handung na ba ada sumna kan da wakai ngang su ngang da taba si tor kan da ai ingba tappa se tamna hadalak pa yane na khale ko ado khwai da ki maru oina government na tawga ba ma mathau se akhoi am tawram di hai tai chaugi di tawgi do maram do sai su nei nei du ni ko thawina tawroi na tawda ba pot amasum male ko aduna ni manipur gi miam na central government yam warawlis aduna hoje kamai tawre manipur da leiba security force se kanu ni central force se phana yame ko hana company sani ga traga ni pan le re sani ko ni pan le re ado hoje sani trai pan do ju humram la ga di sahum yak chele ko yame ko ado pocket thamba ho re ko then masi akhoi na diswai da sing satrabanina cookie gi area sing da cookie sing na namna taba maham sing da satrabanina moi ara kamang torom do no khang da bai wane ko sab mana na moi su torom ne si niom ni ko se si leng ba ya da po da mani akhoi si su ujik mafam da thamakani then cookie gi area su leng ba ya da na mafam thamakani thamaka da kai dore moi tawur plan se na koi ngan torom go do ne koi hai do ne ko ngasai ki misam miam na bu illegal noi pai biya bro lo ne ya da noi bu misam miam na pai biya yes misam miam na lo ne ya da noi miam pai na tar ga di cookie ga naga ga on da cookie ga mai tai hara ba suna ba natra so ko ngal le tan crime thokani si yam na sama sumum ni ko nupi gi kai khumna mangani lut pan hengalakani then akan ba natra ason ba se muina dum oirani ko sum miam ma taw gine ba ko aduna mission miam gi marakta lo na yada ba nongmai se masi lakhot ke si ai moi khalak kumare handak se ko ai soina yam tun torkan khali tawda di akhoi gi lakhot ka doriba magi mechanism da lei ad mong sum ka di yam phai ad mong sum da ka di maduni hena phate misi mina yam thok matang ma lakane ba ko aduga muina phag kening iba nongoi do adu ima mayam gi phaneng na khumba thangine sima khangbi ko madu phanga moy koi tampak la di phanga moy ko maram di lan sing ngang da thengna ko te lan sa kam jani khoi na india ga thengna ba lan se ko man gi thengna si aduna nongmai kamai lok ka de kamai ta ko da ge se loina ma har loi khangna ba tani samani ku kisu samani adune ba ko aduna kamai ta ko na misam miam da lon ya da ba nongmai mayam lai se putho han ge hai tar ga di ima mayam se ki mateng lo ko tangai phate ko moina ya han bam chang confidence lo ba ta miam je confidence tha akhoi na tawri se sini ha po ma nthi jana wari sanarga local do oina sagera national do oina sagera chief minister do sagera home minister do sagera sarga wakhal taminar kan da sumaina mateng pango na hair kan da padam puthorong nar kane ba ko aduga khwai gi luri di sagi india da gi kadau da police da gi logi ba nongmai sing di phang basu yai loi mak di phang roi masi niom ni ko loi mak di phangoi ai akoi mana saruk ahung gi manung da saruk ani phanga di ai sama phange na khoi di lobu yai na lowe ba ko aduna sigi chap mara mong se cookie da su taw go da bane ka dong na buffer khai dun ujik di buffer khai ba tam oi di man di buffer ai se di sato dam ni di ko sato ke dore mafam khuding da leira bani na sipai jing du leira bani na moi na hujite ke dore nongmai phag ke su phaga pa yare operation tawgera ama tawgera loi taw yare ko aduna sigi nongmai mayam sing se sina ne ba ko emele mayam sing si nongmai gi sahum du da pur ga sat ko cookie emele sing na ngangi ba marum ngangi do kai na kan da magi marum du da nongmai pai ba mayam ama lei moi na puthoga moi na ngangal ni sumai na ngangon sali ne ko adumai na ngangi ba mayam sing do nongmai mayam do phagal laba aduga khoi khunai sida akai ba piriba ngasai gi nongmai paiba mayam sing do phajana phado ba mahik matang do phajana phado gadi emile sing su lo si kir kane hojik moi lo ki de dana lo kir kane ba ko aduna
खुलाई मैम लेबना लो कीदबनी खुलाई मैम फागलगदी लो कीरकनी अदुदी एमएलए सु मरोन सुमकनेबको अदुगा कुकी की मरकतसु मैतै की मरकतसु इंगना सिगना नुक्सी जानना लेमिनबा याबा लेमिनबा पांबा मी यावदब नति लो याव याक्तनेबको कंडीशनली ओइना मसिगिसे अखोइना येगनबा अमो ओइना लोनरकपनेबको लोनरकपनी अदुना अइना हुजिकी राउंड सिदा अइसी अहानबा राउंड अइना हाइनिंग स्लोगन अमखक लई मसी मैतै की वाहिनिको नहन फमदा हल्लो नते फमदा तेरो सिनिको नहन फमदा हल्लो नते फमदा तेरो हमने हाबदी नुइदो जिक लागिबो खोलिबो मयाम सिंदो हारगी फेमदो दो हंजलो को हानै मोन हंजलो नते फमदा तियु नंग लेरक मफमदो अदो लेरगा नुइस इंग्ना सिंगना नुंगाय फन लेयु लेमिनो हाइबने बसिनेबको आई सी स्लोगन जे आई स्माइ थमजरमगे हान ओके याम फजबा कोई सजेशन नत्र याम फजबा अपील अम खातर अदुनी उजा हेमदन थंबिरिसी नहन फमदा हल्लो नते फमदा तेरो हानगी पुनसिरोल दो अमुक नुंगायना नुंसी जानना लेमिनबना ख्वाइदगी फबा पुनमकी खनरीबा कांगलुप अनि ओबि याय खनरीबा असि नंबर मोरगा इनडायरेक्टली सेथिंग फंगलीबा कांगलुप सिंग ओबि या पुनमकी ओइना फबो ओइगनी हबगी वाफमनी अदुगा जस्टिस सिद्धार्थ मेदुलना ngarang piki pa interview khang natabi na hangi tang amagi the hindu da piki pa interview sin khara hen extensive sang as hai madu the infiltration se manipur the infiltration phajana lai hai basi gi man recognize the we man hai basi the problem is infiltration from across the border there is infiltration from across the border government has considered therefore government has considered revoking FMR then FMR pa block to decisions e lai ni so there is large scale infiltration from the we can see from the material we see according to material sing dagi koi infiltration mayam have come ami from the demographics that has changed we see that there is infiltration demographic change structure ju kham ami infiltration lai re hai na mane su phondu e aduga man ama hai gi bse makha tarak pada masida refugee na kana oidu no aduga infiltrator na kana oidu no hai bse khandok padi kitang wani hai bi wa hum hang su dum phongdok ki lemen amana su wani aduga akoigi just akoigi judiciary gi miyam woni su kitang wayan hai wa phongdu adubo masida gi hana sathi ba man ama harak pasi the other problem is influx of illegal arms and drugs masi se haire aduga hari ba drug khata da lupa lising humpu gi 60000 crore se for the last 6 years sida phagat pangami hai adu 3% of the koina atopa report ama da phangbu 60000 crore se chahi taruk da phagale se only 3% of the entire ngasai gi trade to lalon le to buda sinari pa paisa oigadab du gi only 3% kakne aduri 97% di phadana dum lalitik tawgrabani 60000 crore se only 3% have sima thamjaramaga makha harak puse Manipur today has the largest number of unlicensed arms that number fails to khogi ngasai gi looted guns ki number se fails into insignificance in comparison with the number of arms that have been smuggled into the country and these are sophisticated weapons laiba nong mai sing asina looted arms sidagi yangnaru matam de insignificant kam mang haidi nong mai natta bugum bani kairi habata masing khatagi natta bi man haisi at more a police officer ko SDPO anan sigibagi dun a police officer got shot by a sniper from a distance of a couple of kilometers which shows that the arms that are being smuggled in these are not indigenous arms adudagi khangmangam ghre kapai banong mai du khangmangam ghre madu khoi si indigenous arm nate these are not looted or snatched from the Indian army the kindra police tagi hurangi bisu nate hadan yam maru iba ki element ahum ka infiltration adagi ngasai gi drugs and arms ki infiltration 3 types of infiltration have taram hana phongdo isi sera si sena maram orga Manipur se yam chauna boil tawbuni habam su phongdo kibele hetar masi mana acknowledge tawi adana ai ujadala action ngi si ngasai gi disarmament do mahana budi suggest to disarmament to mathau tagani haidana aduna ngasai gi boots on ground su effectively utilize to mathau ta hai aduna disarmament to bangam drisi ngasai gi smuggled arms and looted arms mayamam leibsna maram oraga disarmament se ware hana yeng to kamai yeng bibe yan hanbada aira muk hanna haining bise justice mridul gi intervention statement se ai conceptual and factual doubts me am clarify toy ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯁꯥꯏꯗꯦꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯈꯔꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ certain facticity and conceptual clarity ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ
maike ama khaktang yengaga ngang bangan man ba human rights discourse asuna conflicts resolve to the mating pang bai mahota hena polarization mating pangi haibse human rights to biri ba singsu khangbi rabadi kana gani na khali even justice masamang hai refugee na kanano infiltrator na kanano khandok pu yang wagani na hai aduna aina haining idi human rights kambuna pire ba narrative siga justice asina magi legal fraternity in the town kui na training taraga maduge nuances constitutional nuances khangba mi amana hairakpa ani sigi synergy ama yaudaba taragadi problems address to wanga moi haizariba adana maike ama khatang sibana human rights violate to ba maike amagi sibana human rights ching da su yadabani na human rights ki discourse yaubiriba ekhoi ki program se tabiragadi they have to be careful and they have to be attentive they have to be for justice for everyone yes sima haini aina amu haining is a justice middle ki statement sing se mana community yaringi maming pande adu mahana lamdam sigi oreiba complex political situations iman assessment ama tawna bhone mahana matam sana judiciary thabak tawraga su judiciary gi mapana thoga wangang ba yadabagi adugi moral and constitutional mandate aduna hairam khidab taraga su hojik ti mahana adugi wang model rekmo man haining ma myam hairak puse it helps us to understand the problem better aduna ani puda mahana certify tawdi mana masina illegal ni masina infiltrator ni masina refugee ni madra changning deba it is for the government yes adu decide to the government institution to zo ai khoina ubada dc ki problem di leire haibane adana tamda leriba nongmai sing sina lakhiba nongmai sing tuni hairabadi jingda pariba nongmai afaba myam jina kadai di pure ino haibu question se Jurchanpur ki gun house lut to ki di oiroi hariba right so sigi fundamental question se thok pasi ngam daba because government su officially yamda pertinent of a position was low di haitare adana aina sida haining basi army na ma hai NI na ma hai police na ma hai Assam Rifles na ma hai so sigi institutions sing si India government ki makhal lay institutions sing narrative se yamda manadab su lay sigi manadab narrative mayam sina khana basi ju her hingala lay adana justice melula masigi concerns mawad phajal lay re hai basi uwa phangi haitare adana mana hai basi se government se mate government ni haina project tawre koki gi MLA kharana yam to na TV daga hai akhona sudum TV discussion yawbada law se mathau to phumni thok pra ri khale right akhoi gi koki zo MLA sing je thola ga TV da kamai hai ge da ziribam da angang no pi yawna haliba sing se akhoi di revenge lobada hatpani si moi openly hai martyr ni gan martyr ni so hai re adedi retributive killing ni hai go hai budi justify to ine yes adu mathak to makoi na TV da kai hai ge ga national TV tholaga ai khoi da adu gi mi sing du village volunteer ga tani akhoi di moi ga wari su sanare hai ba adu ta di hoji ki mi sing je phaba matam da state government mo the question to bi ai central government institutions sing sida na khoi na hari ba adu gi thodo du chena ba volunteer sing do na khoi na masak khangi wari sane hai ram ni na hari ba mi sing du puthoro hai ga dam ne yes why the authority is not doing anything on them adu sigumba narrative sing si polarize to give in maram borga sigum aseng ba rule of law gi tobom topa mathau sing sam ta tawda ba haitare aduna ai khoina koki da su season no maitai da khoi condemn tawi civilian sing da conflict da sok pa ko yade high by position jai mafam da phamag openly koi high ba ngame adubu koki zo intellectual sing gi natraga na makhoi gi civil society mayam jina haizaba ngam deba kari gi no haibang matam da makhoi zu barrel of the gun duna namsil laga thambagi wathok ne aduna koki gi MLA sing so makhoi da su predicament yam lay riponi kai no makhoi na haining ba aspiration mayam je underground su gi manu da leiba sing jina completely dominate tawdi gi moi gi real narrative si thok te ba aduna ai khoi na hojik pu thok da si ai khoi gi Manipur gi civil society I think this is a battle between two politics one who wants to break Manipur and who wants to sustain the integrity of Manipur ai di narrative ani sigi problem ni haina I logje aduna Manipur si ai khona kanba pami kari gi no hada Manipur gi geopolitics Manipur gi culture history politics yengora di the best is that ai ko hingmina basina hena peaceful oini haibasine ba ai mathematical formula ama in a classroom da panjabam ko panjage meitai minus kuki minus naga minus equal to conflict sine haise but Meitei equal to Kuki equal to Naga equal to is peace because there lies the coexistence. Sigi whole idea say I quit haze haitare. Madana hauzik Manipur that laiba inselaiba conflict city justice middle haibani a handful of people sina Manipur ki conflict city kan hengan na ba moi hona bagi mami tai haiba sine aduga masigi
politics election ki politics party politics su yam na meite kuki naga da khaido khino masigi ruling party da su lady incumbency yaning di hana signature to ho do mayam yauri madida da ton ba zati mayam yauri atna one community reduce so se simak su yaroi ga hana mana assessment ji yam present tawri hai tare adu haribe assessment si akoi gi sectarian force mayama akoi gi southern manipur gi side huji tholei bising taning am gododi mande adu wachum ba haibisi mai na koi da kupsan ba yadaba adu maina akoi truth and reality ani marta conflict ti thokani adu the reality is that we are under a serious problem aduna state government central government na masigi law enforcing thabuk sing ji kai dobe huji bo thin thana tawri bono haibisi ma khudam moina harakan da huji bus ye ne lauthoe ko bus ye ne lauthoe mamang du handak ta bus yelhan du ngamdre then masigi whole mighty gi basina ikoi da chauba hariba law breakers sing I know of p makoi da khalam gane aikoi da thiningan thingami government policy but tamono sa haigi ba do bai da institutions in hana law thok patai noi kanam ta lam helak pa yaroi sige bus se koi chapam da do loi book tawni hai basi ji bo torok te aduna aina khanjaba da di valley da di more or less approachment gi spirit si valley da di tampak da di hingmina da bagi lambi gi wari si di tholak pa hora brain ai di yam china thajaba phawi maram di akoi gi CSO mayam ngangak pa even village volunteers na ngangak pa si su makoi gi tone and tenor chien su yam na ure hai tare aduna matam du da khanari ngai yam kan khanari ngai da nuksina da ba man ba oiram ba tar ga su akoi manipur ka hening da ba gi tawgi ba thabang atani hairak pa sina di akoi hok ma pi maram aduna justice middle gi narrative sina di manipur gi conflict se resolve to boda yam na authoritative understanding of pirak pase it is very fortunate for us thank you okay mathang sei Santikuma just the masigi keno si maki wapam sida maru na primarily thamai se khogi March ki tang kun ga tare 2023 da laki ba khogi high court ki order si madudagi ni madudana spark oi hibani habagi catalyst amoina spark amoina tawgibani habagi wapam di thamai du ga masi sida mar marga manipur irang thombani habagi langani the order was simply asking the state government to respond to an earlier communication with the central government and seeking a socio-economic report on whether Meiteis could be considered ST or not. Nothing more, nothing less. Madugi adude enbu jawgi madugi makhasu yawgi aduga masida high court na direction people ngambasu leiti ke no da there is no such direction adu pi gebzu leiti aduga masima gi jurisdiction gi manung dasu leiti habi humje thami lorna constitution has a self-contained code on ST masidi constitution da yawjar ba por ngantani sida high court na kesu to bungam de only high gi babu state na center da chahi tara hena communication to udna le pason da gi hang piro pikhalo have the pidra le to pikho have khaktani masida STPU have gi wapum gem to yawde have gi wapum hang na yam chon phondu ki adu makha chatra just a handful of people for their own reasons have used this as an opportunity to give rise to conflagration large destruction hai tare or conflict in Manipur which has taken so many lives mi chani yankani pan huji pau till that smani sirma len zo marju thamme aduna handful of people jena masi opportunity otok mi hat mi pun oina bagi keno si onthok pani habagi wapum su observe tawi aduna lakchani wapum si sigi wapum si ST gi matang se handai se dum koi ton ba koi leiriba committee singna organization singna dum pongdu piri masidagi thok panati haidana koi union home minister lak matam se dum higher ga leibani adubu ton ba tangkak singda union atopa minister singna so dum high court ki order madagi manipur irang se thok pani national media so widely the minor loina igi have tare high court na maite STPU na order am thokchal bdi thok irang ne na but ngasidi debunk tawre madu entire narrative to debunk tawre by former chief justice of Manipur legal gi fraternity la adugo Manipur high court ki apex court asigi kaino highest kaino oramba official oramba myo yamana adu targadi sisana hujik le ban national narrative na mayam gi narrative to fajana kahta debunk to bang successfully to bang amani khambe kero repeatedly he has been talking about repeat ngarang khate to mamang interview so to hanjan high rate si wa kuma ozana kuma observe to bisa matang si akoi Manipur gi na drug economy se hoji discuss tau gidana ko 60,000 5 have crore very important ko adagi Mizoram gi chief minister su yoksal idana ko yoksal eba ko right very important even again okay mama ngai dai warim li ge ba ko mi ma leiram ya ba tona na cookie ne me tona first time CTV de thol in ngasi ko aina hai si first time ni ko tona hai se ma se Mizoram da tin nge ba adu matam da 1947 gi matung da ko
1947 matunda tona hai nupa se mana mizoram da tin na khonar me ba adubu akhoi gi maharaj pio butaga maharaj nate adu matunda chief minister ko aduga bob kathing na toroga ade sunna kan da cookie singna mizo singsina lusai singsina cookie myam se hatore ba ko kautore ba somda kautho bodi tan chana bagi tona se subside taugi magi movement to subside taugi subsequently aina haijaba tungkubum baite to 1967 da mizo ra hale adu matung dagi di mizo myam sina lusai myam sina cookie singja loi kautore ba somda kauthrak bodi churchanpur side and the Fidol side lai gi ba this is one fact now today why they want to unite please analyze this see ko si myam gi angle myam sing se lai hai ba chief justice ni kitang pa ba matam da na loi thopa ngata ni si myam se ko adum ne ba ko aduna kari hani ngasi wari si kamai tori no spark ama thokna ba theory in ha si kari no ha ba si dum pop ta ko ni 2016 da masagi separate administration is fair cookie na na rally chat khar bane separate administration moi karu to separate administration to hai target kadwa hai di no India ki best of facilities are given to them ठीक है मपान दे लाकपा 1961 दा लाकपा खंगदो मैम दुबो best of facilities are given to them ठीक है and still they keep saying separate administration why me masing yam da gadi kamai to dana akoi gi MLA kamai yam le do no it is on pro rata basis right but what happened is Raj one thing we have to understand which the Maitais have not understood is that the idea of Manipur failed in 1947 1947 in 1949 the idea of Manipur failed this we fail to understand why it failed why this idea of Manipur failed in this thing Manipur okay I hajage ko 1949 da aina seliba dress hai this is my way of life never for the Maitais ठीक है this was different that is number one ko different from the people who are staying in Manipur adu matung da another factor akhoi gi status is different way ba we thought that we were pretty up ठीक है two differences were there amongst the community who are staying over here ठीक है when you minimize the differences then only the idea of Manipur will be successful ठीक है this we Maitais have not understood so far okay and today I was also reading a book today right it was written very nicely who are the responsible people for us to have these two differences adu ileba today also today ngasina akoina discuss tawno matam sida idea of Manipur si aina aigi khanjabada reason ani lai fail tawkibagi kaino adu mamang dadi ningthauna power pairaga control tormeba hey adu tawya de control tormeba ko adu once it merged with the Indian Union that time it was part C state controlled by the central government through whom Tikipgen okay Tikipgen ठीक है so all these things have been manipulated and on that three gentlemen were there who straight away refused and today still we are refusing and this idea of Manipur will not be successful let me tell you oja noni na hojai jabo do Maitai plus so and so plus haiga akoi gi idea of Manipur odoni peace odoni hai do si adum thu oiba because sige subsequently there will be divide we have to merge we have to be equal we are very few people only 15 lakhs in this Manipur only 15 lakh it is nothing India is a big country mighty country okay I have to think right I also everybody is thinking for their community I am also thinking for my community how to survive ठीक है struggle for survival of the fittest right this I want to say okay oja noni kenom thambinu ko male confusion ma kitang ai feel to ba hai tare 1947 to 49 I think this is a golden period of Manipur's modern history sima But you know, I'm the 47-49 Manipur constitutional history is yamtina advanced over stage. So we came out from monarchy. They tholaga ningtho parmaleba feudalism. They tholaga democratization. To badu community में आमसे यामने नुशीरना proportional representation के method ता कोई हिमिना की वो मतलब अदु ओए अदना Manipur दा 1947-49 जे कोई golden period of our idea of Manipur नहीं है ना थमसेंगे अदु कुछ ऐसा हो okay मतलब उजामता कोई justice मिटुलना पलकमा तमसे ता कोई जिरीबाम की incident है तमसे सुपले जिरीबाम incident से कमाई पंगे the abduction of women and children and their subsequent massacre
chumnagi murder killing haidi massacre haibu haise categorically season hai makhoi si chumnagi pharaga heart pakang nate makhoi si massacre mass oina heart pa brutal killing ni massive haidi mi mayam ma heart pa do makhali wafum haisi masi thammi adu nungai ba pawdi masigi matungda irang chaano leru bu school na chingba hangdo pududi nungai ba phawi ma phongdoi adu bu nungai ta ama mu hai taragadi koi kamal babu kogi army ge garrison manung da thabak tok jo mi ma mangi masi nungai the wa hum jomung thamai haptar he is up to date mani budu je kai thoya ji phajana up to date tawi judicially politically kari kari thabak tor habu su mayam lo ye adum kumna dum watch tori hatar aduna jiribam ge incident palak pasi aduga madu massacre ni hana so phongdorpa aduga kamal babu thiba khangda bogi wafum habu puthorpa sigi observation dati oda kari wafum thamini ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯏꯅꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯗꯣ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯗꯦꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯖꯕ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯈꯨꯄꯥꯡꯗ ꯊꯥꯎ ꯃꯤꯆꯥꯁꯨ ꯐꯨꯏꯁꯦ ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯂꯥꯜꯂꯒꯗꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯗꯪ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃꯗꯤ ꯐꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯁꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯑꯦꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯐꯤꯕꯝ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ 6 ꯅꯩꯅꯕ 7 ꯅꯩꯅꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯝꯇ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯆꯨꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯩꯁꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯄꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯁꯄꯥ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯗꯧꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯝꯃꯝꯃꯣꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯄꯁꯄꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ ꯀꯅꯥ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯈꯤꯒꯦ ꯃꯣꯅꯣꯔꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯡ ꯔꯦꯞꯅꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯗ ꯄꯤꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯒꯦ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯅꯥ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯒꯦ ꯑꯁꯥ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯀꯅꯥ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯔꯦꯡꯗ ꯈꯜꯂ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ CRPꯅ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯂꯣꯝꯗ ꯄꯔꯦꯡꯗ ꯈꯜꯂ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯄꯁꯄꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯟꯗꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯋꯥꯔꯧꯔꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯗꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯩꯗꯕꯨ ꯅꯞꯄꯁꯨ ꯑꯃ ꯅꯞꯄꯁꯨ ꯗꯣꯠ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ UNꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯏꯀꯥꯏꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯈꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯨꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ
सिनत्रो अदुगा ngसागी सेदा सिक्युरिटी फोर्स ने मयाम मा थाजले नत्रा पताले मान थाजले नत्रा अदुगा सेदा कुमै येंगदों येंगी मुइ मांगदा मिलिटेंट मयाम मा चली कैम हाइदि नत्रो बोम थबजली कैम हाइदि नत्रो हा मै हाइ कैम हाइदि मी मयाम हाले कैम हाइदि नत्रो अदु सि खुदमै बु जिक्ता हारि दुनिना कमल बाबू खंदे कैम हाइदि लानमी कैंटोनमेंट संगि बन नत्रो थोरखिदर नत्रो पर्सनल लिसिंग अनि न थिबद थिब अदुगा थिरिनि हेलिकॉप्टर सिन थिए काय थि रोंदि हेलिकॉप्टर सिन थिए लेमखोंगी आर्मी कैंटोनमेंट संग्रे अदुगा मांग्रे थिब खंगिद्रे अदु खंगिद्रगा ओके अदुना सिगुम्बा मयाम से ओके अखोइना मसिगि सि उरकांदा अखोइना इंडिया की मियंग मा लेदिसे हानागी मियंग सि होंगा मणिपुर सिसु इंडिया ने से खलनिंग ओके सेंटर की मियंग होंबा या फजब वफम थबिरे ए क्लोजिंग देबा ओनो जात अहुमक्ति सेंटेंस अमम लोगजो हेबतारे माना फोंदो की बयाम इंटरेस्टिंग वफम कना कना द ब्लेम तो गोदे हमतम द आई ब्लेम ऑल ऑफ अस सिंपली बिकॉज़ वी हैव नॉट गिवन एनफ अटेंशन टू मणिपुर मणिपुर द एरजन पी की देखो ये पॉलिसी से एक्सक्लूसिविस्ट ओरेई हाई बी वफम से फोंदो दुगा महान हरपसी मणिपुर इज अ स्मॉल स्टेट ऑलवेज हैव बीन गेटवे टू इंडिया जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री इवेंचुअली ऑल मणिपुरीज like the rest of us are Indian citizens. See wapam si hairam na after 76 years of independence da aduga Manipur India yor matung sidang si mahang na si wapam se mo remind tor paita da uza hoji uza se thambi ki ba koi se Delhi na so koi Indian ne have se khangbi gadab ne have se mahang masa so phongdori sigi matang se ma so feel to gi male koi se yam exclusive koi miam se na yam na ma koi se साइलेंट तौर थम्बीबा मणिपुर की म्याम नॉर्थ ईस्ट म्याम खल्ले है मानसु फील तौकी माले मरम अदुना सिदा अप्रोच चेंज तो मथौ तागनी सिदा ले म्याम सिसु कोई मणिपुरी सिंगसिसु इंडियन गातनी हाबी अफम फोंदोरि कमाय थम्बे क्लोजिंग लाइन द महान हाइज या मीनिंगफुल वे अदो अखोइना प्रेजुडिस आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट हाइबिस प्रेजुडिस लॉ मनी अदगेति अखोइ हिस्टोरिकली थाजबीदब कम्युनिटी अमनी हाइबिस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से थेंगनै अदुगा अखोइ मताइ लमदा लेबा फ्रंटियर द लेबनिना अखोइ यामना चिंगना येंग बाय तारे सिगे मियंग सिंगसिना मरम ओरगा थाजनदबसि याम चावरंग सिसु लै अदना ममा तोबिरा पोक्तो मचा सिंग थीना तौबदा युम थादो चखी हाइबगी मेटाफर दुदा थमजिगी ओके आई उजार सलाक चगे जकमाय थम्बी सिगी मतंग से को आई दी खरा आइन खरा पाजगी बोल ले बको 1949 दा काइ तौगी 1947 यम तेरा थम्बिरो अदुदुना आई तेन थमजरके बा अदु मतम दुदा इंडियन as a nation India da kari politician me prime minister me am no wagi ge bdo kari crisis foki do adu understand tawi adu mayam du par ka da akoi manipur da su akoi na khan gi balai dana ko akoi na kanu taw den akoi yeng bi rakte na hai gi bdo su adu analyze to bom darka le na thamjage adu ga ngasai gi ka haina adu understand to matung da then fit akoi na future da akoi mayam se मसे अखोइना आइना बिदि अखोइ साइड के सु तौसे हाइबनि को माना दि हाइरे को अदो अखोइ साइड के सु तौसे ना हाइजबनि को अखोइ साइड तौसे हाइतादि अखोइ लोइ हिमिन से हाइतादि वी ऑल हैव टू बी सेम हाइजबनि आइदि को ओके वी हैव टू बी सेम वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज उजा हेमता कमाय थमिनगी अखोइ इंडिया यूनियन द यावबा चाही हुमुदरा मंगा की मतुंग दा मणिपुरी सिंग से सिटीजन ने हैबसे कारोइदब ने हैबि मान रिवाइन तरपस आई लाइन ने खतंग हाइजगे अखोइ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दा मणिपुर दी MP ani khatang kai ong khatang yawe se asi khadga ko manipur se india ne khalu yang sa rom ne khalu number 1 aduga akoi ki manipur se ani su bani ko akoi ki manipur se akoi mayam se akoi india ni hai bi saw thok podo nuina phawlu nuina nungai hadu akoi ji india ne phawlu ai wa ani sin thamjaki okay adu eventually all manipuris are indian citizens hai si सेंटर रोम दगिसु हाइदी मणिपुर की मापान द लरिपा अकोइ मेनलैंड इंडिया नसु मणिपुर सि इंडिया नि अरुगा मणिपुरी मयाम सि इंडियन नि अदु टारगेट इंडियन सिंगी थोइ पचही अमगा था तरे सुरबा था मापन ते था तरे नि पुंजलगते था तरा मापन सुरबा मणिपुर की इरांग सि करी हुजु फावबदा था तरा मापन लिंगर ऑन तो लगे लरिबन मसे लोशन रिबा करिनो हाइबगी वाहंग दुनी वी आर आल्सो इंडियन एंड मणिपुरी आर आल्सो इंडियन हाइबगी वहम से अदुना मखोइगी क्राइस मयाम से मियाम ताबीबा मथौ ताई हाइबगी वाफम थमी अदुना महाकी रेसिपी फॉर पीस रेसिपी फॉर नॉर्मलसी खुलाई म्याम से डिसआर्म तौबा अदुगा वारिंग कम्युनिटी से डायलॉग तो हनबा मथौ तागनी वायलेंस थोंद मथौ तागनी हाइबगी याम फजबा रेसिपी सु मणिपुर म्याम फॉर द लास्ट 19 मंथ्स अदुम हायर गलाक पनी मदुमक महाना अमुक रेजोनेट तौबा एको तरुपसिनदी कोई
सेंटर द लेरी नत्रगा इंडिया के तोंगा तोंगा मफम द लेरी बा अचौ अचौ इन्फ्लुएंसर सिंग नसु हारी वाफम सिंग असिदा सोइदरा अटेंशन पे तोरकनी हाबगी नॉट से दंग सिगी द मणिपुर फाइल्स के एडिशन से मतंग वाले सिंजरी ngasi के एडिशन से मफम फान बिदम तौ जाहु मक परविस दम kan था पुनचरी appreciate you joining लोरा यंग बिर पुनम नसु ngasi के एडिशन से करम तो बगी SKTV मणिपुर के तोंगा तोंगा बा सोशल मीडिया हैंडल सिंग दा join तो बिर का कमेंट अमदी फीडबैक था बिर पे आगरे well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Santhom signing off Kharamjari